The Paris Plan. Bonsoir and welcome to the Paris Plan. I'm very excited tonight because I'm with my new friend, Jean Rony Leriche, and we're 2 minutes away from the Arc de Triomphe and the Champs-Élysées in a Caribbean restaurant. Yes, French influence, technical cooking French, but with a lot of fruits and leguminous come from Caribbean. Because you were born in Guadeloupe with parents from Haiti, Haiti. until you graduated and then you moved to Toulouse, is that right? Yeah. I do my class of cook and Toulouse. Cook and pastry because I am chef pastry and chef cooking. Why? Where did that passion come from? Because I like to give some love some people, and cooking for me is a way of the communication for me. For shows people qui a la richesse pour moi c'est la richesse de chez moi. It's you're going to share the richness of your country. Yeah. And the flavors. Yes. I'm imagining that having a restaurant in Paris, just close to the Arc de Triomphe, it feels great. How was it a dream? How did it come about? But yeah, it's a dream. But when I have in Toulouse, I think I want to take my Caribbean cook in a big place in the world. Paris is a big place, and Champs-Élysées, Arc de Triomphe, it's a big place. It's a dream because I can take a little sun in Paris and Champs-Élysées. You're warming up the Parisians with your cooking. So on the menu tonight, is it traditional Caribbean cuisine or have you done a twist on it? What are we going to be finding? Okay. No, tonight it's typical Caribbean cooking because I not want to twist. Just have Caribbean cooking, but you have different cook of different town in the Caribbean. You have Bébélé. Bébélé come from Margalante. It's a little island in the south of Guadeloupe. You have Dombuewasu. Dombuewasu is a typical, it's a with shrimp. Okay. But it's a special shrimp on the Caribbean. And we have banane pesé. Banane pesé, it's sounds good. I don't know what it is. What is it? Banane pesé is a plantain banana green with come from Haiti. You have rijojo come from Haiti. You have some specialty of come from République Dominicaine. You have a lot of. C'est vraiment typical cooking, and I not want to twist, but chicken I use the French technical, but I take temperature for have just cooking, just cuisson. I use charbon, and I use a technical Caribbean is named boucanage. Yes. The boucanage is a braise. Because it's smoked with the herbs that's coming through. Yeah. And I heard that oven was going to be quite expensive, what you wanted to do, and you're like, if I don't have the oven, I'm not doing the restaurant. When I buy the restaurants, I say the bank, if I not have the oven, I can open. I can open because it's very important. Because for me, is essential of my restaurant is a cooking Caribbean, boucanage with the braise, because it's good for the healthy too. Because it's not have oil, butter. Just the product. I'm very happy because I see my cooking is good for the body. It's not just delicious, but it's healthy. Yeah. So just quickly, let's to help me decide what to eat tonight. 7 plates. It's not entree, plat, dessert. No. 7. 7 dishes. So 7 tasting dishes. Yeah. Can you tell me about a couple of them? Your favorite ones? My favorite ones, I think, the lambi. The lambi is the conch. The conch is this. Oh. This is a trésor. On dit trésor. Trésor in the Caribbean. Okay. Because this it's looks like a musical instrument. Yeah, it's like a instrument.
It's an instrument, but the dish is inside. Is a lambi. It's very incredible. You can eat this cru or cook. Raw or cooked. Raw or cooked. But me, it's for me the special. But all night you have this in a restaurant. Yeah. I wanted to know, why are you so excited and passionate about sharing this food with people in Paris? What's your inspiration? My inspiration is my all time I living in the Guadeloupe. I go in Guadeloupe often because I am chef of the company airplane company, Air Caraïbes. My inspiration is this: you have Caraïbes, you have a lot of colors, you have a lot of song, you have a lot of history, you know. But this is my inspiration. I love to music. You see in the restaurants you have a lot of music because Caribbean is a lot of music all town. If Caribbean, it's music and eat And dance. and dance and dance and dance and me I do my menu like a concert. You know, I have a friend like Kalash. He's a big artist in the Caribbean, and me I want to do the same thing in my menu. It's a show. It's a concert, you know. It's an experience that has a beginning, a middle, and an end. Yeah, ça monte, ça descend. It's cadencé. It's like my inspiration. I do a video in the Instagram, and some people see my video. Yes. So they're like, I've seen that. Where is that restaurant? Oh, there it is in Paris. I'm going to go in and say. I use Instagram, TikTok, and YouTube. But we'll link all of that in our comments also, so people can go and have a look. But also, I would like, before we get stuck into trying some of your dishes, that you can maybe show me how to make something. Yes, possible. Yeah, it is possible. You do a lambi. Yes, let's go. Et en fait, pour la petite histoire, le lambi, il fait une perle, et c'est la perle qui est la plus chère au monde. Ah, pourquoi? Il fait une perle parce qu'en fait, la perle du lambi on peut pas le faire en culture. C'est un lambi sur 10 000 qui fait la perle. Donc c'est la perle la plus chère au monde, elle est super chère. Donc la perle, elle est... et ça, je les ai pris en Guadeloupe et je les ai nettoyés, ça prend beaucoup de temps à nettoyer. Très belle. C'est beau. Et la perle... En couleur. Ah ouais. La perle, c'est... Ouais, dedans, la perle est grosse comme ça. Et en fait, le lambi, parce qu'il nettoie, en fait, là, c'est les yeux. Ah ouais. Les yeux et la bouche. Ah ouais. Et en fait, il gratte, il a une corne, il gratte comme ça le sol. Et après, dans sa poche, là, il y a du sable, là. Et en fait, il mange ce qui est dans le fond, avec le sable. Et après, il le rejette. Et en fait, il y en a ceux qui arrivent à faire une perle avec. Donc, à force de gratter le sable, au lieu de faire la perle dehors, il le fait la perle dedans. Ah, t'as pas dû le trouver dedans. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire la perle. Donc, il y a 1 sur 10 000. C'est pour ça que c'est aussi rare, mais c'est magnifique la perle. À chaque fois que je fais un lambi, je vais voir si je trouve une perle. Moi, c'est la femme perle. Ouais, mais je le ferai à mon épouse. Bien sûr. Ben oui, parce que c'est une perle rare. C'est normal. C'était parce que moi, je suis né en Guadeloupe. Et en fait, la première fois que j'étais en Haïti, j'ai mangé du lambi. C'est la première fois que je le mangeais. Et du coup, moi, à chaque fois que je fait le souvenir. Ça m'a fait du souvenir. Pareil, tout à l'heure, vous aurez la sauce caille de mangue verte. Parce qu'en fait, je viens de me défavoriser. Et en fait, on n'a pas beaucoup d'argent. Et en fait, nous les enfants, le matin, quand on se réveillait, comme il y avait plein de choses à profusion, on allait dans la forêt et récupérait des mangues. Bon, tout petite idée. Donc chaque fois que je mange le sauce caille de mangue verte, je me rappelle de... C'était une bonne époque parce qu'en fait, c'était une époque où il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'amour. Il y a les fruits, donc c'était... Pour moi, j'étais riche. L'argent, c'est pas... la richesse, c'est pas de l'argent, c'est justement c'est ça en fait. C'est avoir de bons produits, avoir des choses et avoir de beaux souvenirs. Donc j'ai mon petit tartare, une petite idée, le piment, j'ai mis un petit piment dedans. C'est piment le rouge et le vert. Ouais, le rouge et le vert, ouais. C'est pour donner du goût et c'est pour aussi donner de la couleur. Oui. Voilà, on met ça, on met un petit peu de persil.
Ça c'est le lambi, mais quand il a cuit. Et mon astuce à moi, c'est que je rajoute un petit peu de sauce de lambi, comme ça. Un petit peu de sel. Okay. Mais je vais mettre aussi un tout petit peu de sucre. Ok. Là, on arrive au bout de notre tartare. Mm-hmm. I try to take a lot of texture, you know? The onion, Croustillant. the crispiness of the Crispy. onion. Voilà. Là, voilà. Mm-hmm. On a le lambi qui est cuit avec la mousse de lambi. Ok. Et on va juste venir le mettre comme ça là. C'est bon. Une coquille. Ensuite, on roule une petite cuillère. Avec le tartare qu'on a goûté sur midi. On va prendre une bonne cuillère de tartare. Mm-hmm. Et on le met là comme ça. En fait, on lui dit que la cuillère est de pour là comme ça. Oui. Là comme ça. Allez, C'est trop bon. c'est parti. Tu verras? La spatule. C'est bon. Ah, oups. J'ai mis ici. Yes. Parfait. Là, c'est première étape. Deuxième étape. Ah, d'accord. Après, je viens de travailler dans la cuisine. Oui. Je vais chercher les mangues. Tartare, voilà. Et là, il y a le. Voilà. Ah, c'est bon. C'est beau, hein? C'est bon. Alors, tonight, ce soir, nous avons en apéritif, on va avoir un trio avec chaque île va être représentée. Donc, on va avoir des acras de légumes. Donc, les acras, c'est toute la Caraïbe. Ensuite, on va avoir des bananes pesées. Là, c'est les grandes Antilles. Bananes pesées avec une souscaille de mangue verte. Pickles de gombo, donc l'okra et le gombo. Ensuite, on va avoir un pâté créole. Pâté créole, ça symbolise les petites Antilles, Guadeloupe, Martinique. Ça, c'est le premier. Perfect pastry. Le deuxième, on va avoir mais de le lambi. On va avoir une trilogie de lambi. Donc le lambi cru, le lambi cuit et la mousse de lambi. So, I don't know which one to put on some of this. This is what we've prepared earlier. It's got the chili is really coming out now. Crunchy, a little bit hot. This beautiful item is coming into my mouth. Creamy, salty, and a slight crispness from the garniture. Ensuite, le troisième plat, on va avoir en entrée soit le bébé lait qui vient de Margalante, soit avec pas mal de fruits et du fruit à pain, soit la bisque de Wassou qui lui vient de tout le Caraïbe. Ce sera servi avec du pain qu'on fait nous-mêmes, c'est du pain au gingembre. It's a crab, I think, bisque, which is absolutely very comforting. It makes me want to get in front of a fireplace and curl up afterwards. Ensuite, nous allons avoir le trou entier. Le trou entier, donc c'est une petite un sorbet exotique avec une mousse de piment et rhum pour vous aider bien à bien digérer. It's fluffy and it tastes like very unique. It's sharp, fluffy, and it has a kick. Ensuite, sur le plat, on a le choix entre le poisson avec toute une garniture des Antilles avec du riz jonjon, des lentilles, du massalé, coco massalé et une petite sauce, une réduction pour la volaille et une sauce au lambi pour le poisson. You can taste the smoke.
And the leaves that he showed me that were coming up through the fire, he's flavoured it. Ooh, super tender. I'm just gonna try this little dish over here because I think it needs a little bit of this sweet potato. And here we have different sauces. So that reminds you also of the Indian influence. So you have different chilies that are getting hotter as you go through the colors. So. Et après, pour le dessert, on va avoir soit le madras fruit la passion avec la goyave, soit le chocolat avec une forêt noire revisitée au bout des Antilles. It's proper chocolate that I tasted in the kitchen before. Super refreshing. Et pour terminer, on va finir avec un TPI. Avec là, on aura de la toumou et la citronnelle et une mousse à la goyave et un petit nœud de guimauve à la prune de citerne. Voilà. At the end of the evening, diners have the option of a rum tasting led by the chef himself. While I didn't personally partake, it was a great occasion to meet the fellow diners and to end the night on a lively social note. Merci beaucoup. C'était super. Je reviens très vite et il faut que tu viennes en Australie. Oui, bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.